Доброго времени суток, господа. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Мы с вами остановились, то, что мы должны пойти к профессору Уизли. Да? О, кстати. Его собрали. Поплакал, успокоился и собрали обратно. А, мы тут были. А, там ящик открыт. Получается, на сегодня какие планы? Ну, посмотрим. Он там надо пройти к профессору Уизли. Там. А, Себастьян, он должен нас научить какому-то запрещенному заклинанию. Во. Это я точно помню. Сходим туда. По дополнительным заданиям мы пока не бегаем. Там еще с какими-то заклинаниями надо будет... Ой, надо будет сходить, кстати, сделать. Я в себе наделала. Кыса! Мне кажется, они более-менее, кстати, игру оптимизировали. Более-менее. Но мне так кажется. Ну да ладно. Опа. Это я зашла. Кстати, я тут не было ни разу. Вау. А, это же башня этого. Как ее там? Я забыл, как эта башня называется. А где тут? Фигня. Да, там потом. Ждем. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Это поворот. По-моему, мы тут можем в зеркале ловить, если я не ошибаюсь. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Оно само. Shall we? After you, Professor. Я просто ходила, оно само как бы тыры-пыры, мыры-пыры. Уровень не теряли. Я даже вообще не знала, что где. А тут оно само. Надо будет купить зелье. Мы сейчас сходим в мету, купим мету себе, а после этого зельеварку зайдем, купим. Там что-то еще надо, я забыла. А потом к Себастьяну. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need. Выручай комнату. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Ah, Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess.
This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the Evanesco? vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. А чё так? Можно было? А, все. Я попутал А с иксом. Splendid. Cast Evanesco on those chairs. Вот сюда Ванеску засунем. Ой. Во, да. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Да, кстати, для чего он Let's move нужен? on. Пошли. Where in Merlin's name is that elf? Как будто сюда все барахло. Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. У нас красиво. Потом она делает вот так. Пройдем. Потом она делается вот так вот. Hope this isn't as precarious as it looks. Это Sюда! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Пом-то решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Ладно. О, свое место. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Prepare. Так. Это мне надо сюда. Оу, Revelio. сколько трофеев.
Я вообще выйду отсюда. Если захочу, я выйду. Потому что его можно оттолкнуть. Ну, отталкивайся быстрее. Прямо, ешки-матрешки. Да, я фиг с ним. Прости, хотела. I hope that house elf can find us in here. Какое место-то? О, свет в конце туннеля. О, эльф. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Мне так нравятся эти эльфы, я не The могу. room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Не, зелье Just травы. close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Если это будет моя комната. Я не знаю, нам дадут выбрать, как она будет, как примерно хоть выглядеть или нет? Нет, не дадут. Понятно. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. А, есть же вещи, да. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Вот вещи, это которые... Блин, круто. Я прям балдею. Настолько-то, что вообще огонь. И какая шапка, интересно. Моему кусала то, но и я не буду. Внешний вид. Не люблю шапки носить. А она еще дергалась. Круто. А можно вообще это как-то исправить? Типа... Нет? Ладно. Так, таланты у меня появились.
1 очко. По Гриффиндору. Заклинание. Вау. Нет, я скорее всего вот это возьму. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. То есть вот это и Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, сейчас это получается. Давайте вот сюда это на Б, а вот сюда мы, наверное... у меня есть такие заклинания. Ну, давайте. За праздничное украшение это... Либо вот этот, либо вот этот. Давайте, скорее всего. Блин, мне нравится. Вот тут я могу реально застрять на очень надолго, ребят. Давайте, может, сюда. Вот это, наверное. Изменить цвет, это у нас получается X, да? Да вам тут цвет менять! Я обалдею. Бум-бум-бум, ребята, все. Это новый Симс, отвечаю. Травоварение. Давайте траву, наверное, сюда поставим. Что для травоварения?
Растениеводство. Але... Тоже фиолетовый. Кстати, немножко сюда. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients Олимпийский, you я need in обалдею. Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Балдеж. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. Там I еще shall что-то linger можно было a bit создать. longer in case Сейчас you'd like to посмотрю. learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this many plants here before. У меня были всякие украшения. Господи, всякие картины. Стулья, господи. Нет, не то, не то. Это ковры, да? Нет, ковры. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Блин, жаль то, что... Deke cannot believe how many beasts you have here. А можно... Нет, статуи у меня, к сожалению, нет. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Блин, это балдеж. Сейчас. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. Давай начнем You can урок. conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Понятно, нужно... Deke hasn't seen this many plants here before. Давайте, наверное... Не то... Proud of all the potions you've brewed. Давайте еще, наверное, одну картину повесим. Какую-нибудь. Уж такую. Пусть так и висит. Для пола украшения. Cannot believe how many beasts you have here.
hasn't seen this many plants here before. Ну. Thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Good work. Shall we move on? Ну, у меня зелье приготовилось. Блин, я не думал, что это настолько бомбическое место. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Изменяющим. Just aim your wand Ой. item and perform the altering spell to customize it. Да, это что можно изменить цвет. В смысле, да? А. Стен можно. Я знаю, если стенки меняются. Вот цвет объекта хотела изменить. Стиль объекта. Размер объекта. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Блин, You can use the бомбическое мне altering прям spell нравится. directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it.
Come and talk to Deke when you're ready. Так сидит, Professor Weasley жрет. said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Близость к природе или лунный свет? Ну давайте, наверное, близость к природе. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. Все изменения. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change Красиво it надо было back. выбирать как Now лунный you свет. have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Это то есть вся комната меняется? Ничего себе! An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank the you, fuck up? Professor. Я вообще в шоке. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Сколько уже идет запись? Только 32 минуты. Я думала... Если я хочу... I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of Давай, overall наверное- look most appeals to you? Давай лунный I свет. would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Какой бы это лунный свет? Блин, бомбически. Это астрономическая башня. Deke cannot believe how many beasts you have here. А, она в эту расширилась. Блин, я кайфую. Это натуральный Симс 4 или Симс 3, не знаю. Давайте, наверное, вот это вот. Блин, я балдею. Так, я зелье делала. Давайте сейчас еще создадим вот это. Это у нас что? А вот тут посадим. Блин, наверное. Бадьян пусть растет. У меня, кстати, где-то бадьян Deke вырос. thinks you should be proud of all the potions. I'd like to ask you Давай about changing the room's изменим ambience. цвет, Of потому course. что, ну, это... What sort of overall look most appeals to you? Песенный паун. Хочу посмотреть, какие I'd есть. like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. Я хочу посмотреть, какие есть цвета, в общем. Ну, так, сяк. Нет, мне больше понравилось все, наверное, уют, тепло. Спасибо, то, что I'd ты like to такая. ask you about changing the room's ambience. Давай, Of course. старайся на What тепле sort и of уюте. overall look most appeals to you? Уют и I'd тепло. like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Sounds perfect.
Да, видеть, наверное, мне больше нравится. Отлично. Все. У нас универ освободян наш. 8 минут. Ладно, я думаю, мы с вами на сегодня все, потому что, ну, это прям как-то увлекательно было, я скажу. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.